Oke, cool. So, untuk pertemuan minggu ini, we're going to learn about main ideas. Okay, so you're gonna learn about how to identify the topic of the paragraph. Jadi topik itu ada dua macam, Pak. Ada namanya topic sentence, ada namanya thesis statement, right? So we're gonna learn a little bit about that one. Terus kemudian, after we learn and identify a topic of sentence for each paragraph, kita juga akan melihat apakah ada informasi yang lain dalam topik tersebut atau paragraf tersebut. And that's we call subtopics, yang kita sebutnya subtopik. Ya, biasanya dalam satu paragraf, informasi itu tidak hanya informasi yang monoton, tapi juga informasi yang kita bisa pecah jadi satu persatu. That's we call subtopics. Cuma dua jenis saja, but in the end of the day, sebelum kelas ini selesai, I'm going to infer you untuk tugas pertama. Saya akan memberikan informasi tentang tugas pertama. Yet, saya belum memang mengupload karena saya menguploadnya setelah kelas ini selesai. So please do check elemen skala nanti untuk tugas pertama. Tapi sebelumnya saya akan jelaskan dulu nih, apa nanti tugas pertama kalian in the end of the class. Okay? Clear? Let's get started. So, let's start by telling you about how to identify the topic of the paragraph. Okay, so on your screen dan juga di buku kalian, ini saya dapat contoh di buku kalian. Saya ada teks, okay, tentang apa dan segala macam. Let's read together. Probably some of you or one of you would like to be volunteer. Ada yang mau bantu saya untuk membacakan teks ini? Someone chat me, nanti kita diskusi ya tentang absen dan segala macam. Please stay focused on the paragraph first. I will chat you later. Ada yang volunteer untuk membaca teks ini? Okay, please, Mbak. Identifying the topic of the paragraph. Pets don't think like people. Dogs think like dogs. Cats think like cats. All right. When you hit your pet will learn not to trust you and may even bite you one day. Puppies and kittens make mistakes. You and I make mistakes. Oh, sorry. You and I make mistakes too. Okay. When an animal does something bad, like chewing your property, pooping or peeing in the house or scratching furniture, it is up to you as a human to train your pet in proper behavior. Okay. This takes consistency, patience, a soft voice, and love. Dogs always need obedience training, not instruction. Of course, you can't obedience train a cat, but there are techniques to use to help your pet learn proper behavior. Very good. Thank you. That's a really good reading, Mbak. Thank you very much. Thank you very much. So, topiknya terkait apa nih? I don't know why, but I think it sounds like ini ya, kayak majas yang iramanya 1-2-1-2 ya. But I like it. I really like it. So, in your idea, teman-teman, apa sebenarnya topik? Oh, sorry. Sebelum kita masuk ke topiknya deh. Ada kosakata yang teman-teman tidak pahami di kalimat ini atau di paragraf ini? Seems like the sentence is pretty simple, tapi mungkin ada vocabulary baru untuk teman-teman yang you don't have any idea what does it mean. Anything else? Ada? Behavior? I think everyone knows, right? Behavior. Obedience. Obedience. All right. Obedience mean that you need to obey. Untuk patuh, Mbak. Jadi dog always need obedience training untuk membuat mereka patuh dengan majikannya. Okay? Do you always need obedience training? Anything else?
Pooping, sir. Excuse me? Pooping. Pooping or pee. Oh, pooping. Kencing. Oh, pooping is alright. BAB. BAB, benar. Pooping is BAB. Buang air Ya, Mbak. ini bahasa anak kecil ya, Mbak ya, poopingnya. Ya. Iya. Sih, memang bahasanya untuk yang paragraf ini agak sedikit memang lebih simple dibanding teks-teks kita sebelumnya. But it's a good one. It's a good one. Scratching furniture, suka cakar-cakar furniture, chewing your property. Property here means anything, Mbak. Property di sini bukan artinya rumah ya, tapi anything. Bisa spesifik kayak meja atau kayak kursi, kayak kasur, anything. So basically it's your individual property. Okay? What else? Yeah. Oke. Cuman itu ya sepertinya ya. Yang sisanya kan udah I try to find it. Ini juga teksnya ada di buku kalian kok. Yeah. So, let's talk about topic of paragraph. Kira-kira tema dari paragraf ini apa ya teman-temannya? Tentang bagaimana memperlakukan hewan peliharaan. Yes, tentang bagaimana memperlakukan hewan peliharaan itu. Apakah di awal paragraf? Apakah di kalimat pertama? Sorry, kalau mau saya gerakkan, kalian bisa lihat gak sih? Enggak ya? Bisa. Oh, bisa ya? Oh, oke. Apakah tentang apakah tema tentang bagaimana cara kita treating our animals atau our pets itu ada di kalimat atas, kalimat tengah, atau kalimat bawah? Kalimat bawah. Kalimat bawah ya. Okay, good, very good. So the idea is on the last sentence. Is that your summary, Mbak? Yes, sir. Yes. Okay. Thank you very much. Let's see. So basically guys, sebenarnya paragraf itu kita bahas dulu tentang paragraf ya. So paragraph is basically a group sentence. Okay. Biasanya first sentence itu ketika kita menulis paragraf ataupun teman-teman membaca paragraf, biasanya itu agak menjorok ke dalam, right? 5 space inside the margin, right? The text above is a sample paragraph. All paragraph about one thing. Biasanya satu paragraf itu terkait dengan satu topik aja. Nah, itu yang kita sebut dengan topic of the paragraph. Bagaimana cara kita menganalisanya? Based on your summary atau kesimpulan. Oke, bisa saja kesimpulannya paling atas, bisa saja topiknya di bawah, tapi kadang jarang di tengah. Kalau nggak di atas, di bawah. That's it. Kalau di tengah biasanya itu terlalu advance. Ya, biasanya hanya di novel-novel yang terlalu yang cukup berantakan memang secara idenya. But it's art. Tapi untuk paragraf-paragraf yang sering kita baca baik itu di buku atau mungkin di surat kabar dan lain-lain, mostly they put their topic of paragraph either on the first sentence or at the last sentence. Okay? So, now I would like to define you about organizational elements. Okay? Seperti saya bilang tadi, kadang ada namanya topic of the paragraph atau kita sebutnya topic sentences. Tapi ada juga disebut dengan thesis statement. Bedanya apa teman-teman? Dan ini penting nih dua macam ini. Organizational elements ini tidak hanya kita sebagai ketika kita membaca sebuah teks, tapi kadang juga penting ketika kita menulis sesuatu. So probably it's going to be important when you are attending a writing course. Ya, kalau kalian lagi ada kelas writing, ini juga penting untuk gimana mengidentifikasi mana topic sentences, mana thesis statement. So what exactly the difference between both statement over here? So first, topic sentence itu biasanya berada di first sentence of each paragraph. Oke, seperti yang kita sebutkan tadi. Topic sentence itu biasanya ya, saya nggak bilangin harus selalu ya, tapi biasanya on the first sentence for each paragraph. That
stated how this paragraph is discussed about. Ya, general idea-nya. Tapi berbeda dengan thesis statement, Mas dan Mbak-mbak. Thesis statement biasanya berada near at the end of the introduction that states the main message of the entire paper. Nah, bedanya gini. So, topic sentence itu adalah setiap paragraf itu punya ada topiknya masing-masing. Tapi kalau thesis statement itu adanya biasanya di bagian terakhir dari introduction sebuah paper. Do you get the idea? Jadi kalau teman-teman baca cuma satu paragraf, cuma ada satu topik sentence. Tapi kalau mbak-mbak baca satu artikel, tiap paragraf itu ada topik sentence dan artikel itu punya thesis statement. Oke? So far? You got the idea? It's okay, gak apa-apa. Nanti kita lihat gimana bentuknya ya. So basically this is topic sentence and thesis statement. Thesis statement itu di kalimat utuh yang berada di entire text. Oke. Nah, sekarang kita punya satu paragraf, teman-teman di sini. Kayaknya salah. Kenapa ada bahasanya S di sini ya? Sorry. It should be read, not reads. Read this paragraph and find the topic. Sekarang kita fokus ke topik sentence, teman-teman. Oke. Sekarang selain tadi Mbak sebelumnya yang volunteer, ada lagi teman-teman yang mau volunteer untuk membaca ini? Yeah, let me try, sir. Yes, please. Go ahead. Okay. The people in the United States speak the same language as the people in Great Britain. However, American English is different from British English in many ways. First, the sounds of American English are different from the sounds of British English. For example, most Americans pronounce the R in the word car, but most Britons do not. Most Americans pronounce the word dictionary like this, dictionary. But the British pronounce it like this, dictionary. Okay. Some spellings are also different. People in Britain write color in center, but people in the United States write color and center. All right. Finally, some words are different. People in the United States use gasoline in their cars, but people in Britain use petrol. Gasoline and petrol are the same thing, but the Americans and British use different words. Exactly. All right. Well, this is really fun thing. If you guys wonder, teman-teman kan sudah setahun lebih ya berada di program bahasa ini. You will find out very interesting about the difference between American and British English. Thank you very much, Mbak, for your reading. That's a wonderful word. So, coba contohnya deh. For example, most American pronounce R in the word car. But you know what? Ketika orang British ngomong, mereka nggak bilang car, tapi mereka bilangnya car. Jadi R-nya nggak disebut, mbak-mbak. Another thing also about dictionary. Most American will say dictionary, like I'm saying now. Tapi British bilangnya dictionary. Nah, terus kalau orang Indonesia biasanya fokus kemana, Mbak? Kira-kira teman-teman di sini kita lagi belajar, banyakan ya, topik-topik di pembelajaran kita di UT itu banyakan pakai American atau British English? American. Do you know why? I think it's because Indonesian tongue is more. We like R. Just like R. Yeah, we can also pronounce R. I think that's the reason. Yes, exactly. So kalau mbak tahu dan dari sejak kecil memang kita diajarin American English, Mbak. Tapi di Taiwan juga sama. Saya lihat teman-teman di Taiwan yang mengajar di sini dan juga para siswa di Taiwan juga mereka belajar American English. But if you are guys in Hong Kong, no, that is not American English, I suppose. They mostly learn British English. Ya nggak teman-teman di Hong Kong?
Kalau I think Mhm. sorry. Yes, it's okay. Yeah, I think I agree with you because mostly here Hong Kongese people, their accent is more like British. Sometimes we even hardly understand what they're talking about. I know, right? Yeah. I agree with you, Mbak. I agree with you. Mungkin juga secara budaya mereka lebih connected dengan British ya, Mbak ya. Secara sebagai pernah jadi bagian dari United Kingdom, ya kolonial. But again, it's about language. Jadi teman-teman biasanya kalau di kita di Indonesia kita belajarnya biasanya fokus kepada longman. Terus kemudian kalau masalah dictionary ya, kita selalu pakainya longman, ada lain-lain. Tapi kalau orang-orang di Hong Kong, orang Malaysia, orang Singapura, mereka biasanya pakai Cambridge. And the language are different as well. Sorry, sir. Yeah. I have a question. What does I always have a question in my mind. What longman means? Longman is actually one of the authors of the dictionary. Jadi longman itu nama orang, Mbak. Ya, longman itu nama orang yang menulis kamus. Makanya kita sebutnya kamus longman. Yeah, that's the name of person, the name of the author. Kalau Cambridge ya, everybody knows. That's an university in United Kingdom. Dan biasanya mereka memang top leading for British English environment. Jadi ketika teman-teman lagi pengen belajar bahasa Inggris yang British, you can go to the Cambridge book karena mereka banyak buku-buku yang memang fokusnya mereka untuk memperkenalkan secara lebih luas British English to the world. But again, teman-teman di Hong Kong atau teman-teman di Taiwan, don't worry, it's just about language. Sama kayak bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu, we understand each other, just the word is different. Okay? Sama halnya dengan yang ini, color center. Well, it's interesting as well, tapi tergantung teman-teman. When you are writing something, ketika teman-teman menulis sesuatu dalam teks bahasa, you have to stick with it. Kalau teman-teman memang, misalnya teman-teman di Hong Kong sudah lebih suka atau prefer untuk menulis dalam British English, silakan pakai color center yang seperti ini. However, if you are more interested or lebih prefer untuk tulis American English juga boleh, silahkan pakai color center. But I have to tell you something, secara global, secara academic writing, itu biasanya kita lebih prefer ke American English, to be honest. Biasanya ketika kita menulis sesuatu tentang karya ilmiah nanti ke depannya dan lain-lain, itu lebih banyak ke American English. Karena emang kita di UT dan kita di Indonesia, kita lebih prefer ke American English. Okay? Well, that's it. Sebenarnya. Okay, another word also interesting here, right? The gasoline. Orang-orang Amerika bilangnya gasoline for their cars. Terus kemudian kita di Inggris mereka bilangnya petrol. Mungkin bahasa yang lain selain gasoline and petrol, teman-teman ada yang tahu nggak yang bahasanya beda tentang Amerika sama Inggris ini? Yes, like Contohnya? soccer and football. Favorite. Oh, lebih ke penggunaan O sama itunya ya. Favorite. Okay. Anything else? Yeah, like a flat in English. Usually say a flat for apartment. Yeah, of American is course. apartment, right? Yes. American kita sebutnya apartemen, terus kalau British namanya flat. Terus contoh yang mungkin yang you always know, musim gugur. Kalau di Taiwan kita bilangnya fall karena kita fokus American English. Tapi kalau di Inggris mereka bilangnya autumn. Yes, very good. Terus ada juga corn, jagung Amerika. Kalau di British kita sebutnya maize, maizena. Many things. There are lots of words about that one. You can find it later on the internet. Okay. So, teman-teman, kita punya teks dan sekarang kita cari. Let's find the topic. Okay. I give you 4 options here. Please help me. Apa sebenarnya topik utama dari paragraf ini?
Apakah tentang American English? Apakah tentang the English language itself? Atau tentang the different sound of American and British English? Atau the differences American and British English? Yang The C, differences. the differences sound. Disagree. Okay, sorry. Siapa bilang tadi C? Can you continue, please? The difference of pronounce actually. Sorry. The different The different sound. pronounce. How was the options? Sorry. The option you can see on the bottom of the slide. So there are 4 options: American English, English language, the different sound of American and British English, atau the differences American and British English. Sorry, the differences between American and British English. Sorry for that. Must be di sini harus ada betweennya antara di sini. Maybe. Different. I think the answer is D. Oh, you think the answer is D? Bukan C ya, bukan different sound. Anybody can tell me kenapa bukan C? Yeah, I think it's D because there are 3 differences here. The first is sound, the second is spelling, and the last is words, different words. Yes. Oh, that's a very cute voice. I have. That is a very cute one. Alright. Okay. Yeah, I agree with you, Mbak. I agree with you. It's supposed to be D, right? The differences between American. I'm going to. Okay, I'm sorry for that. The differences between American and British English. Thank you. Kenapa bukan C? Karena C itu cuma bilang sound. Padahal secara ini kan kalimat ini dari sini sampai ke bawah bukan hanya tentang sound ya. Banyak, sound itu cuma bagiannya saja. Ya, bukan secara fokus bilang tentang sound. So yeah, it's okay. So the answer is D. Why? Let's see one by one. Okay. Answer A. Oh, where is my? Oh, okay, here you go. Answer A is not correct because the paragraph is about American English and British English, not only American English. You agree with me? Okay. Answer B is also not correct because the paragraph is about 2 kinds of English, American and British. Jadi bukan hanya general English language. Answer C, like I'm saying before, is not also correct. Ya, kenapa? Karena the paragraph tidak hanya ngomong tentang different sound, tapi juga ngomong tentang different spelling, like this, juga different words, right? Jadi 3 macam. Jadi training sound aja. Of course, D is the correct one because it's totally talking about both American and British English and about the differences between them. Okay? Sounds clear? Sounds clear. So that's how we find the topic. Yeah. Please focus into the whole general of the topic, tidak hanya 1 atau 2 macam saja. Okay? Okay. Kita lanjut teman-teman ya. Now, read the following paragraph and answer the question. Sekarang saya punya paragraf lagi, tidak tentang American dengan British English, tapi something else. Okay? For this moment, everyone, I'm going to give you like 3 minutes to read. Habis itu saya akan membacakan topik ini, terus kemudian kita jawab ya. So please, I give you time 3 minutes to read.
Oke, guys. Oke, sekarang saya coba membaca ya. Do you have trouble remembering new words in English? Many people have this problem. This method may help you to remember new words. 1. Look at the new word. Look at the letters and the shape of the word. Close your eyes. Can you see the word? 2. Listen to the word. Listen to the sounds in the word and look at the word as you listen. 3. Say the word aloud. Close your book. Do not look at the word. Can you say it? 4. Write the word. Write it 3 or 4 times. Say the word as you write it. 5. Use the new word. Use it in class today and use it at home tonight. Use it tomorrow and next week. Look for the new word in the newspaper and listen for it on the radio or on the television. To remember a new word, you must use it. Simple, right? Pretty simple, give you instruction and pretty clear. But I don't know whether you have to follow the instruction or not because I think when you learn new language, you guys have your own personal style, right? So, let's see. What exactly the topic of this paragraph? Apakah tentang a method for remembering new words? New words in English? Looking at new words? Atau the uses of new words in English? A. A, sir. Wow, pretty fast. Now, kita coba satu-satu ya Mbak ya. Kalau emang kita dari bawah deh. Kenapa bukan the uses of new words in English? Up. Because it didn't mention in the paragraph how we use the new words in English. Very good. Ya, karena tidak ada dimension dalam paragraf bagaimana cara penggunaannya ya, penggunaan wordnya. Lebih kepada instruction. Oke, kenapa bukan C, looking at new words? Apakah dimension dalam paragraf? No. Yes, it mentioned, but it doesn't cover the whole topic about the paragraph. Yes, there are two people speaking, but I understand both of you. Yes, you guys correct. Looking at the new words, itu memang dimention atau disebutkan dalam paragraf, but it is not the whole part. Cuman bagian dari paragraf itu saja. Great, thank you. And kenapa bukan new words in English? It didn't say about new words in English. Exactly, alright. It didn't say about new words in English. Very good. And of course, the latter is the best. Thank you very much. Thank you. Easy, piece of cake, I suppose. Tidak terlalu susah untuk mencari topik sentence. Ya, oke? Ya, tergantung sebenarnya dari kalimatnya. Kalimatnya pakai yang level berapa ya sebenarnya. But I'm trying to make it more simple at this moment. Okay, paragraph 2. Let's move. Paragraph 2. Alright, it's about computer chips. Please, you have a time to read.
How long it might take for you to do after this? Don't eat too much. Alright, we back. Seperti tadi saya bacakan ya Mbak ya. Computer chips have changed our way of life. With computer chips, we can make very small computers. Space scientists use these small computers in satellites and spaceships. Large companies use these small computers for business. We can make very small calculators with computer chips. Some calculators are as small as a credit card, and these calculators are not very expensive. Computer chips are also used for making digital watches. A normal watch has a spring and moving hands, but a digital watch has no moving parts. A digital watch shows the time and the date with number, and some digital watches even have an alarm and a stopwatch. The computer chips makes all of this possible. Interesting. Interesting. Ada kosakata baru, teman-teman, di sini? Cuman katanya tuh cuman diulang-ulang ya. So I don't think that there's a new things over here. Yeah, kecuali computer chips. Saya tuh selama di Taiwan, I just find out that Taiwan is the biggest production of computer chips. I just found out when I was in when I'm in Taiwan. Saya pikir dulu sebelumnya chips itu semuanya dari Amerika, ya ternyata chips itu dari Taiwan ya. Okay, alright, that's another case. So let's start. Now, apa tema utama dari topik ini? Apakah tentang small? Apakah tentang penggunaan computer chips? Apakah tentang digital watches? Atau tentang uses of computers? Apa teman-teman? B. B, sir. B, yes, of course, B. Thank you guys. Thank you. The use of computer chips. Kenapa bukan small? Of course not. We don't talk about small here. Okay. Kenapa bukan uses of computers? Karena it's about chip. Komputer itu secara general saja. Yes, paragraf ini menyebutkan digital watches, tapi itu hanya bagian dari computer chips, dari topik ini. And yes, it is correct. Uses of computer chips are the most talking on the sentence, and also it is a topic sentence. Yeah. I think you got the point of the topic sentence. Okay? Remember, one paragraph itu punya topic sentence. Okay? Good. Sekarang, mari kita mulai bagaimana dengan subtopic. So, let's read here. Let's divide information according to the subtopics. Jadi paragraf itu has only one topic. Please, remember, a paragraph has only one topic. But sometimes the topic has two or one or more subtopics. Got a point? And these subtopics are part of the main topic. Jadi paragraf itu cuma satu topik, Bapak. Tapi biasanya di topik itu atau satu paragraf itu bisa banyak subtopik. Nah, sub itu artinya under, sama kayak subway. Okay? So we say that the subtopics come under the main topic. Contoh. Di teks American versus British English paragraph. Masih ingat tadi? Apa topik utamanya, Mbak? Mari kita balik ya. Apa tadi topik utamanya dari sini? Oke, saya balik dulu. The difference between Yeah. and American. Okay, very good. Ini ya, saya hapus dulu deh ininya. Coret-coretannya ya. Mana tadi coret-coret? Oke. Coret-coretnya nggak bisa dihapus ya? Oke. The differences between American and British English. Ini topiknya. Oke, ini topiknya. Sekarang, apa subtopiknya, Mbak? Ada yang bisa jawab?
selain topik utamanya difference American dan British English. Topik utamanya adalah perbedaan antara bahasa Inggris Amerika dengan bahasa Inggris gitu. Tapi apa sebenarnya subtopiknya di sini? American English is different from British English in many ways. Apa many ways-nya? Like sounds. Sounds. Which one is sounds? Sebentar saya cari. Good. The sounds. Apa lagi? And then pronunciation. Ya, pronouns. Saya dengar pronouns. Ada yang bilang pronouns. Spelling. And then words. Spelling and words. Very good. Sound itu kayak semua pronounce ya, Mbak ya. Sorry, I make it here all together, Karena sound pronounce itu sebenarnya mirip-mirip aja. Pronounce is a part of the sound. Yes, you guys correct. Jadi dalam paragraf ini ada ada tiga subtopik. The first subtopic is sound. The second, spelling. And the third is word. You got it? Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ya, if you can see here more, kalau kita mau bikin kayak mapping, idea mapping like this, kita bisa bikin kayak gini, teman-teman. Nah, dari paragraf tadi, kita bisa dapat mappingnya kayak gini. Topik utamanya adalah ini, teman-teman. Nah, subtopiknya ada 3 macam. Sound, spelling, and words. Ya, ini adalah mind mappingnya, teman-teman ya. Terus kemudian sound itu dia bilang apa? Kalau American English, dia bilangnya are, in the car. Tapi kalau British English, dia nggak bilang are, in car. Kalau spelling tentang color, center. Kalau words, gasoline, petrol. So that's how we do a mind mapping untuk sebuah teks, right? Kenapa kita butuh mind mapping? To make sure that yes, you are in the right way. Ya. Makanya biasanya dulu ketika waktu SMA mungkin dulu ya, atau waktu di pelajaran-pelajaran sebelumnya, kita selalu menggunakan namanya mind mapping di awal-awal pertemuan. To make sure that what we're going to learn is actually related each other and no one will left behind at the end of the day. Ya, itu tujuannya sebenarnya untuk bikin mind mapping. Nah, itu contoh mind mapping. Sekarang, kita balik ke paragraf yang ke-1, teman-teman. Now, in this paragraph, ayo. Topiknya adalah a method for remembering new words. Sekarang, siapakah yang bisa menyebutkan 5 subtopik dari paragraf ini? Sebutkan namanya, terus sebutkan satu subtopik, please. Yes, silakan, Mbak. Number 1 is look at the word. Cuman satu sentence saja ya, jangan lebih. Thank you. Sekarang nomor 2. Thank you, sir. Cuma satu subtopik sentence saja. Ya, siapa? Sebutkan namanya and then say it out loud. Nina. Nina. Listen to the word. Listen to the word. Very good. Number 3. Say your name. Say the word. Siapa? Diana. Say the word. Say the word aloud. Very good, Mbak Diana. Nomor 4. Ivan Kurniawati. Sorry. I know. Siapa? Ivan Kurniawati tadi saya dengar. Titin. Titin Kurniati. Mbak Titin, please. No. Titin first or Kurniati is up to you. Sorry, is it different person? Sorry for that. Titin, it's okay, yeah. Titin. And after that, we go with Kurniati. Number 4, right? Yes. Is write the word. Write the word. Thank you very much. And the last? Okay. Kurniati? Use the new word. Very good.
Hey, it's simple, right? Thank you very much, Mbak. Thank you very much, guys. So that's how we do subtopics. Okay? So there are 5 subtopics. Sekarang, subtopik di paragraf kedua. Ada 3 subtopik dengan 1 topik. Sekarang, sebutkan namanya and tell me subtopiknya. You have a time. Excuse me? Oh, nggak ada ya? Oke. Agak sedikit menantang ini ya. Oke. Siapa namanya? Oh, Feby. Feby, oke, Feby. Space scientists use these small computers in satellites and spaceships. Very good. All right. Okay, that's a one subtopic. Thank you, sir. You're welcome. Number 2. We can Siapa yang bicara sekarang? Dina, sir. Oke, Dina. Yes, we can make very small calculator with computer chip. Okay, large companies use this small computer for... Okay, yes, it could be. Yeah. Bisa, Mbak. Large computer companies use this small... Rahayati, okay. Some calculators are as small as a credit card. Itu masih bagian dari we can make very small calculator tadi sebelumnya. Okay, but it's okay. Saro, sir. Saro, yes, Saro, yeah. The computer chips are also used for making digital watches. Very good. You got it, Saro. Thank you very much. Thank you, sir. You're welcome. So, the first, kita punya satu, ini, subtopiknya. Tentang komputer, small komputer itu, sorry. Oh, it should be actually hits one, right? Harusnya ini, teman-teman, sorry. Harusnya tadi ini, bukan yang ini. Harusnya ini, subtopiknya ini, computer chip you can make very small computer. Very small computer. Iya, bagiannya adalah ini, di bawahnya kan ya. Itu pertama, ini nomor 1. Terus nomor 2 adalah we can make small calculators. Ya, ini adalah subtopik yang kedua. Ini 2. Terus yang ketiga adalah computer chips are also used for making digital watches. Very good. Thank you very much for your help, guys. Yes, so 1, 2, 3. 1 topik, 3 subtopics. Easy peasy? Sampai sejauh ini bisa dipahami teman-teman? What we learned? Okay. Thank you very much. Thank you. Kita pindah. Ini tadi sudah selesai. Hari kita udah tahu. Oh, ini ya. Oke. So, tadi sudah dengar apa yang tadi tugas kita masing-masing. Nah, karena I need if you still remember tadi bagiannya apa. Sekarang saya pengen semuanya teman-teman silahkan kita praktek yang sebelumnya tadi paragraf 1 sama paragraf 2 tadi kita sudah diskusi, but we can go through with this subtopic, okay? If you using your smartphone, artinya ini saya coba akan copy paste, masukin ke chat. Tapi kalau lagi pakai laptop, silahkan teman-teman untuk scan di slide ini. Kalian akan masuk ke Padlet. Padlet itu adalah virtual board kita. So, I know kita sudah diskusi tadi, tapi saya pengen teman-teman untuk revise lagi. Tadi paragraf pertama, saya minta tolong teman-teman tuliskan topiknya apa, terus topiknya apa saja di sini ya, di virtual board-nya. Terus kemudian paragraf kedua juga sama, topiknya apa, topiknya apa. Okay, everyone, you have a time. Sebentar, saya
Saya copy dulu ya linknya. Jadi teman-teman yang pakai HP bisa ngeklik langsung linknya di chat. Dan terus silahkan merevise atau menulis kembali apa yang tadi kita sudah jelaskan di sana. Go ahead on the chat. Tuliskan nama teman-teman di situ. Nanti kan di virtual board itu ada tulisannya let's topic. Tuliskan nama teman-teman, terus di bawahnya adalah paragraf 1, topiknya apa, terus subtopiknya apa, 1, 2, 3, paragraf 2. Ini individual work, oke? Ini tugas individu untuk teman-teman. Sir, Yes? kenapa di layar tidak muncul itu ya, paragraf 1, paragraf 2, begitu ya? Oh, saya munculkan ya? Kosong saja. Oh gitu, sekarang yang muncul di layar apa Mbak? Kosong, sir. Oh kosong ya? Kosong. Wow, it will be. Like that. Let me try again. Saya takutnya ketika saya stop sharing, terus tiba-tiba saya nggak bisa balik lagi. So what you guys see now on the screen? Paragraph 2. Oh, paragraph 2. Oke, good. Kalau gitu, kita mulai paragraf 1 ya teman-teman ya. Nah, teman-teman sudah masuk ke linknya ada di chat, silahkan klik Belum link. masuk di link. Ya, linknya ada di chat, silahkan masuk di link tersebut. Tinggal copy paste saja linknya ke website atau ke browser teman-teman semuanya. Terus kemudian nanti tuliskan nama teman-teman masing-masing sama topik dan subtopik di paragraf 1 deh. Paragraf 1 dulu. Nanti kalau sudah selesai saya pindahkan lagi ke paragraf kedua slide-nya. Because seems like unusual to do at the same thing. Masih sama nggak bisa, sir. Masih sama nggak bisa ya? Punya saya. Oh, punyanya. Oke. Coba saya buka juga deh ya. Sir, Yes. jadi setelah link tadi diklik, itu yang muncul hanya layar kosong, tapi tidak ada kayak tulisan yang tadi paragraf 1, lalu topiknya apa, subtopiknya apa. Oke, yeah, of course. Yes. I understand now what you're memang saying. begitu? Ya, benar. Ya memang begitu, karena itu board kita, itu papan tulis kita, Mbak. Nah, di bagian bawah, paling bawah itu ada tombol plus, ya kan ya? Ada tombol plus. Nah, tombol itu contoh satu ini ya, saya klik ya. Terus saya tulis nama saya. Topik paragraf 1. Contoh saya ketik sekarang, Mbak. Nanti tunggu sebentar. Paragraf 1 Darmawansa. Please wait a moment. Paragraf 1 topik subtopik. Hey, I got it, your name here, Kurniawati, hello T. Ya, like that, Mbak. Kalau teman-teman sekarang lihat di virtual board-nya itu lagi tiap kali ada yang update, itu langsung berubah. Nah, teman-teman tinggal tuliskan nama, tugasnya. Karena emang saya nggak bisa men-share langsung virtual board-nya juga. Saya nggak bisa share screen ya, virtual board-nya. Atau mungkin bisa kali ya. Let me try again. Yang title ya? Ya, yang title. Atau mungkin saya bisa masukkan di sini ya supaya lebih gampang.
Oke, saya baru menambahkan ada paragrafnya di sana, so you can directly find it. Got it. Okay, good luck, guys. Excuse me, sir. Yes. Yes. How can I help you? Yes, sir. We write the topic and use the topic in this paragraph, right? Yeah. You share on the screen. Yes. Okay, thank you, sir. You're welcome. I think I wrote the wrong paragraph. It's okay. If you wrote the wrong paragraph, bisa diedit, Mbak. Di situ ada tinggal klik tombol, ada 3 titik di sana di atas kotaknya Mbak itu ada tulisan opsi untuk edit. Or kalau misalnya Mbak kesusahan untuk mencari tempat editnya, bisa ngulang dari awal lagi, Mbak. I found it, sir. Thank you. Oh, you found it. Okay, good. Good luck, guys. Sir, Yes. Yes. could you please maybe now swap to the paragraph 2? Oh, Or do you I'm not sure want to because I show you the paragraph 2? Yeah. Just on the Okay. screen. Thank you. So actually, it's all paragraph or just the one that you showed before? The point is that I cannot show you the whole 2 paragraph at once. That's the problem. I cannot show you the whole. Excuse me, sorry. Yeah. From the difference between British and American English to the last one that's about what is that? The method for remembering new words. No, only the paragraphs about this one. The method for remembering new words. Yes, the method of remembering new words and also the computer chips. Kalau yang American British English tadi itu cuman praktis aja tadi. Thank you. Let me check your work. Okay, that's a very good one.
Sir, ini paragraf 1 sama 2 dipisah gitu nulisnya. Paragraf 1, sebentar. Paragraf 1 ya, oke. You want to come one next Sinci?什么？5号。5Hello, sir. Yes. Hello. Okay. Hello. Do we need to write the ones with computer tips as well? You don't have to actually. Oh, I don't have to. Oh, okay. That will be fine. Just write down on the virtual board that I provide to you. Nanti setelah itu kita lanjut kegiatan yang lain. Actually today why I try to make this typical virtual board, it's a part of it's a part of practicing, because probably in the next session untuk pertemuan berikutnya I'm gonna use a lot this virtual board, atau mungkin jenis-jenis kolaboratif dokumen yang lain, supaya saya bisa lihat kerjaan kalian selama kelas berlangsung, right? Untuk hari ini emang lebih kepada introducing you. Okay, I have this virtual board. You guys trying a lot, tapi tidak terlalu memikirkan soal jawabannya apa, because we have already discussed about it before. Untuk supaya saya tahu kalau teman-teman is well enough understand and capable to do the work.
on the filter board.
6 years. Okay, seems like everyone's already done the practices. Yeah, thank you very much. I put a rate on there. Saya kasih rate untuk teman-teman juga. Thank you very much for your help, guys. Selanjutnya saya coba untuk stop the sharing option because I'm going to show you some part of the text on the book. Okay, buku kita. Ya, jadi teman-teman juga yang kalau misalnya teman-teman di sampingnya ada buku reading 3-nya, silahkan dibuka karena kita akan coba untuk diskusi sedikit tentang teks yang ada di buku tersebut. I'm going to share you again. I hope it's worth it now. This is your work. Pretty amazing to see your work, guys. Thank you very much. I think I missed something here. Oh, okay. This anonymous, I'm gonna delete it, right? I'm gonna delete this one as well. The anonymous. This one as well. No, Mbak Siti Kardina, would you like to write down on English, please? Okay, Mbak Siti. So, on the module 3, teman-teman semuanya. If you have the idea there, sebentar, saya perbesar. That's big. Silahkan buka reading 3, modul ketiga. Kita akan coba untuk mempelajari subtopik ya. Karena kalau topik kan di situ ada banyak tuh semuanya. Tapi biasanya di sini nggak dijelasin tuh subtopiknya apa. So probably I'm gonna go but the sentence is pretty short, right? Langsung formatif aja di sini. Which one? Ini aja kali ya. The supporting idea. Saya perbesar sebentar. Nah, di paragraf 1 nih. Oke? Teman-teman bisa melihat screen saya ya? Paragraf 1. Yes, sir. Ya, paragraf 1 di buku kalian. Kalau di buku saya ini paragraf 1 itu adanya di
di 3.11. Ya, 3.11. Exercise 1. Oke, yang punya buku silahkan dibuka. Kita akan coba coret-coret bukunya ya. Kan udah dibeli ya, lumayan kalau bukunya udah dibeli terus dibiarkan rapi gitu kan sayang ya. Oke, so on this sentence ada beberapa subtopics. Oke, kalau topik mungkin boleh deh, silahkan cari dulu. Kalau misalnya kalian juga dapat topiknya apa, is okay. Admittedly, stupidity has certain disadvantages. Life isn't a bowl of cherries, and being stupid doesn't make it any prettier. Being stupid can annoy even the most sensitive people. If one acts stupid and does it in the wrong crowd, like a group of adults, it will seem more immature than funny. If one is forced to act stupid while dealing with lower life forms, for example, high school teachers, one may encounter barriers such as cruelty and insensitivity with the utterance of statements like think with your head straight or you had a brain, use it. Yet these all are true, there are still many advantages to stupidity. Kata-katanya lebih susah dibanding soal yang tadi saya kasih. So please silahkan kita saling share. Kalau misalnya teman-teman ada kosakata di sini agak susah untuk dipahami, let me know. Kalau saya juga nggak tahu, saya akan buka kamus. It's okay. I'm not also a native speaker. Don't worry about. Oke, teman-teman semuanya. Ada kosakata yang baru di paragraf 1, teman-teman? Oke. Something wrong. Check, check. Do you guys hear me?
Okay, alright. I thought I lost you. Okay. Thank you very much. I thought I lost you guys. Oke, kita kembali ke paragraf 1 ya di buku ya. Di situ ada paragraf 1. Please let me know kalau kalian ada kosakata. Kayaknya sih banyak kosakata di sini agak advance ya. Ada kosakata yang tidak teman-teman pahami di sini? Yang mana? Oh, are you saying about the utterance? So okay, let's try to find an example, okay? For example, high school teacher, one may encounter barriers such as cruelty and insensitivity with the utterance of statement like utterance itu like the level of the projection of the statement. You know what I'm saying? Jadi levelnya Mbak, levelnya itu yes completely atau levelnya itu lebih ke the level of spoken, the level of the vocal sound of the statement. Nah, sekarang dari sini teman-teman, apakah topik sentence dari paragraf 1? Can you repeat again, Mbak? Very good. Always. I am telling you, stupidity has certain disadvantages. Karena dari awal udah jelaskan, oh itu statementnya. Terus dia jelasin tuh stupidity-nya, apa sih sebenarnya kekurangan dari stupidity itu. Oke, very good. So this one, aduh, gimana caranya ya? Ini bukan ini, saya mau line. This one is the topic sentence. Sekarang, subtopiknya. Ada berapa banyak subtopik di sini? Coba satu deh. Subtopik yang satu, teman-teman. Yes, okay. That's number 1. Life isn't a ball of cherries. Number 2. Very good. That's number 2 subtopic. Ada lagi? Thank you, Mbak. But I think itu bagian dari being stupid yang di atas tadi. Yeah, that's the same idea. Another idea yang bisa jadi subtopik. Anyone else? Another idea, the last subtopic. If one, yes. So, okay. So, thank you very much, Mbak. Nomor 1 subtopiknya adalah life isn't a bowl of cherries. That's number 1. Number 2, being stupid can annoy even the most sensitive people. That's number 2. Number 3, if one is forced to act stupid while dealing with lower life forms. Alright, so that's number 3. Karena setelah itu kemudian dia jelasin tuh contohnya apa, oh selesai. So there one topic sentence di atas. There are 3 subtopics. Oke? Teman-teman yang punya buku, yang lagi pegang bukunya, silahkan tuh lingkari
lingkari yang mana subtopiknya, yang mana topik sentence ya, because you gonna need it later. Sekarang saya lagi mencoba untuk berikan teman-teman banyak kesempatan untuk menganalisa, mengidentifikasi reading, karena I hope it will work for you untuk tugas kita nanti. Kan itu akan terkait dengan tugas kita nanti ya, tugas pertama. Oke, good. Selanjutnya, paragraf kedua terlalu panjang. We don't have much time to do that. Satu paragraf lagi deh ya. Ada nggak yang pendek-pendek aja? Oh, this one. Oke. Ini pendek nih. Oops. Trying. Oh, God. Okay, here we go. Tentang something about Japanese. Nara and Heian periods. In the year 710, the first permanent Japanese capital was established in Nara, a city modeled after the Chinese capital. Large Buddhist monasteries were built in the new capital. The monasteries quickly gained such strong political influence that in order to protect the position of the emperor and central government, the capital was moved to Nagaoka in 784 and finally to Heian Kyoto in 794, where it should remain for over 1,000 years. So, thesis statement. Thesis statementnya di sini adalah it's not thesis statement. Topic sentence. Topic sentence-nya adalah topik sentence-nya selalu berada di kalimat pertama. Selalu, all the time. Ya, topik statement selalu berada di kalimat pertama. So, kalau kita melihat di sini, topik statement-nya ada di kalimat pertama. The year permanent Japanese capital was established in Nara, a city model after Chinese capital. Ya, jadi ini topik sentence-nya. Terus ada nggak subtopik yang lain? Subtopiknya large Buddhist monastery were built in new capital. Terus ini masih sama kayak yang sebelumnya. Terus yang cuma satu ya. Oh no. Terus yang kedua ini tentang the capital was moved to Nagaoka and finally to Heian Kyoto in 794. So yang pertama large Buddhists were built, terus pindah ke Nagaoka 784, terus yang ketiga adalah 794 di Heian Kyoto. So that's two topics, alright? I'm counting the time actually. We do have 20 minutes. Okay, I think it's time to tell you about your tugas pertama. Okay, because that's really important. Seperti halnya semester sebelumnya, tugas pertama dan tugas kedua dan ketiga adalah the most rigid scores for your final grade nanti. Jadi tugas pertama, kedua, dan ketiga itu biasanya yang paling mendominasi dari nilai-nilai untuk nilai terakhir kalian nanti di semester ini. Yeah. So I'm going to show you what you're going to do in tugas pertama kita. Okay? Do you have the time? Yeah, I think so. We have a time for doing that. But first, we'll share you tugas kita apa sih?
Oh, why I cannot share something? Probably something wrong. Please give me a moment, okay? I know it's a bit crushing moment. All right, there we go. Okay, I found it. All right, so that's your first assignment, guys. Pertama, ini filenya akan berbentuk docs. Of course, my first instruction is you have to answer all the question below. Terus yang kedua, please paper ini nanti tolong rename. Please rename this Word file to be your name, student ID, terus reading 3. Ya. For example, this is the example. Okay. You submit your paperwork on LMS. Silahkan submit paperwork kalian di LMS. Nanti saya akan upload setelah kelas ini selesai. Your deadline is 2nd April, which is next week. No, 2nd April. 2nd of May. Oh my god. Sorry for that. 2nd of May. That will be your deadline. Ya. Submitnya di mana? Submitnya juga di LMS. Ya. There will be 2 paragraphs over here. Paragraf pertama and paragraf kedua. Okay? Tentang UK University. The thing you need to do is first, you have a comprehension check. Masih ingat kegiatan kita sebelumnya? Saya bacakan statement, teman-teman menebak apakah itu true atau false. Kalau teman-teman menganggap itu true, silahkan ketik langsung di sini. True, sorry. Tapi kalau false, silahkan ketik false. Oke? Jadi teman-teman langsung mengedit di paper ini. Jika ada poin, silahkan langsung edit langsung saja mengedit di sini ya. Ini yang pertama. Yang kedua, synonym match. Nah, synonym match, I need to rewrite down. Misalnya, synonym match. Nomor 1, marks itu sama dengan apa? Misalnya marks itu sama dengan, this is example, put off. Nomor 2, requiring sama dengan apa? So please write down and edit it directly on the paper. Ya. Okay? Ya. I think I'm going to send you into the WhatsApp later on. Okay? Okay. You're welcome. Terus kemudian silahkan. Jadi silahkan tulis ulang, edit langsung di papernya, ya. But I do hope that you write the word, ya. Misalnya marks sama apa tadi. Please tolong jangan mengeditnya seperti ini ya. 1 sama dengan I, 9 sama dengan J. Saya pengen langsung melihat tulisannya. Kalau kayak gini kan saya harus baca lagi ke atas. Saya pengen langsung mereview atau menganalisa langsung apa tulisan kalian. Ya, jadi kan lebih gampang ketika saya harus mengeceknya apa benar. Kalau 1 sama dengan I, saya nggak tahu I1 itu apa, I1 apa. I need time to consider about that answers. Ya, sama halnya dengan phrase match yang ini. Tolong dijawabnya dengan menggunakan tulisan official itu langsung ke apa, misalnya official on the ideas. Oke. Terus nomor 2, tolong berikan saya kata-katanya langsung ya, jangan angka sama hurufnya. Oke? Atau teman-teman mau pakai seperti ini, misalnya pakai ini, tolong
jangan edit pakai gini juga, tolong ditulis. Ya, so please write your paragraph or your phrase. It will help you actually to write down. Ya, jadi jangan menggunakan panah-panahan, jangan menggunakan huruf atau angka, langsung ketik word-nya atau sentence-nya. Oke? Terus yang keempat, itu topic and subtopic yang baru saja kita pelajari. Remember, di sini ada paragraf 1 dengan paragraf 2. Paragraf 1 itu apa topiknya? Silakan diketik di sini. Subtopiknya apa? Saya sengaja di sini tidak menyebutkan berapa subtopics. You decide it. If you find 5 subtopik, silakan tulis 5 subtopik tersebut. If you find only 1, please silakan tulis 1 saja. So depends on your analysis, depends on your understanding apa yang sudah kita pelajari tadi. Oke? Topiknya apa? Subtopiknya apa? Remember sentence. Ya. Jadi satu topik, satu subtopik itu kalimat. Kalau kalimatnya stop, terus teman-teman mau lanjut lagi kalimatnya, nggak usah. Satu kalimat saja. Ya, kalimat yang utuh, yang lengkap. Oke? Oke. Jadi ada 4 jenis bagian dari tugas pertama. I hope it's not really burden on you, karena sebagian besar hanya berasal dari satu teks ini saja. Mungkin poin yang kalian harus kalian kuasai dulu adalah you have to understand all the words on here. Ya, pahami semua bahasanya. If you don't find kalau kalian menemukan ada bahasa yang agak sedikit challenging, please open your dictionary. Oke? Nah, terkait dengan yang belum bisa mengetik, yang belum bisa mengakses ke LMS, artinya I'm going to send. Saya akan di WA juga, ya, WhatsApp group. I will send the paperwork. Artinya kalian juga tidak bisa submit dong ya ke LMS ya ketika selesai ya. Kalau yang belum bisa mengakses LMS-nya artinya belum bisa juga submit nanti paperwork-nya ya. Yang bisa silahkan langsung akses di sana because I need that. Teman-teman di UT Pusat juga butuh kalau kalian mengerjakan tugasnya di situ, jadi mereka bisa lihat langsung di LMS. Tapi yang tidak bisa mengerjakan di LMS langsung, so please send to me ya. Send to me via email. Remember, must be doc atau docs file. Okay? Please do not send me PDF because saya nggak bisa edit kalau misalnya PDF. Ya, doc or docs file. Yeah, my email. So please send to me here. Trust me, ketika teman-teman sudah mengirimkan email ke saya akan respon kok. Oke? Artinya kalau sudah respon, artinya sudah terima dan it's okay. Ya. So, saya harapkan teman-teman bisa mensubmit ke LMS because it's important for me as well. Tapi kalau misalnya teman-teman belum bisa sama sekali akses ke LMS, well, there is no option, silahkan email saya. Ya. But again, this is the second option. Ya. Tolong ini dijadikan sebagai opsi kedua dan terakhir. Saya harapnya sih semuanya di LMS. Ya. Oke? Don't forget the deadline, 2nd May of 2021. Now, gimana? Ada respon dari teman-teman? Tugasnya bisa ya dikerjakan ya? Atau ada pertanyaan terkait tugasnya? Cukup ya?
Atau terlalu banyak? Because I don't know. Kalau dari kelas lain gimana? Dari mata kuliah lain, apakah terlalu banyak? Takutnya terlalu banyak, jadinya numpuk nih. Oh gitu, belum dikasih tadi ya? Oke. Sepertinya akan dikasih minggu ini karena emang ini minggu tugas ya. But I hope ini cukup untuk teman-teman semuanya. Kalau misalnya ada pertanyaan, let me know. Again, I'm available to be asked through WhatsApp ya. Nanti silakan tanya aja. Tapi kalau misalnya tadi ada yang belum masih bingung gimana mengerjakannya, silakan kontak teman-teman juga ya untuk hal itu. Oke? Oke, you're welcome. Masalah deadline cukup ya sampai minggu depan, hari Minggu. Oke, hari Minggu. Semakin cepat dikirimkan, semakin baik. Jadi saya langsung mereview, karena saya akan mereview satu persatu nanti tugasnya teman-teman semuanya. I hope that you can get the perfect score, sure. Ya. Yeah. You're welcome. Ada lagi mau ditanya teman-teman sebelum selesai? Because actually this is the last thing I would like to tell to you. Okay. So if there's no more or there is no further question related to the task, related to the assignment yang berhubungan dengan tugas kita, berhubungan dengan materi kita tadi, akhirnya saya bisa tutup nih kelasnya kalau misalnya sudah selesai semuanya. Nanti segera setelah ini selesai, saya langsung mengirimkan ke LMS ya, sama ke WA kalian. Sebelumnya, ada nggak yang mau datang nih? Saya cek lagi deh absennya ya. Takutnya Feby tadi sudah ya. Feby tadi ada. Firmansyah? Junita Gultom? Mbak Junita Gultom ada? Oke. Mbak Siti Kardina ada ya? Mbak Siti Kardina? No. Rohayati, Mbak Atia. Yes, oke Mbak. Thank you. Mbak Wiwi Istriana? Mbak Wiwi Istriana. Mbak Nofrisa Dwi Putri? Siti Fitrianingsi? Yes, Mbak Siti Fitrianingsi ya? Oke. Mbak Diah Purwanti? Thank you Mbak Diah. Dan terakhir, Mbak Yulia Dwi Ratna. Okay, thank you guys. That's the end of our class today. I hope you enjoy the class. Yes, excuse me? Diana Fitri sudah kok tadi. Ini yang tadi saya belum sempat, yang belum pas saya absen pertama tadi belum bicara gitu ya. Thank you guys. Kalau begitu tidak ada hal lain yang saya mau sampaikan. Good luck for your assignment. Good luck untuk tugasnya. Saya langsung kirimkan ke LMS dan juga ke WA ya setelah kelas ini selesai. Thank you. Have a nice weekend everyone. You're welcome. Bye-bye. You're welcome. Thank you very much.